Ede, Aya no one be your best point savings and loans and the best assurance. Special ice, natural mineral water, and drinks a whole door can be in there, or mobile michidom. And someone who adores to the demo akotini ebi eni. On when you for Jinapo a day ato aban when him sesika sem a apro atetia ebono, a mismanagement to ye enkoye enunti na abanosano. Na se no gay lesbian fa wo fashion biasa homamra na yadia tumuno. Ghana yeti Simontine so bisa Ghana for say enomuhu no eye anase enye anomu aye no yade bemamo yade ani bekyemu ewo mfimfiri mantemu na konyaako adehye atomo Simontine so aye kyereti aban and minerals commission si e ba betufu magudie bi opomu won mo mpe eno nti aban samra bi ensamno ebi eka hodo hwere baako ente midin adiakua ajiwa kwode mede ba besom ho afen samno enchiremu eni na Jape Kushegu Mashibedwani eye onmunyamfo John Abdullahi Jinapo na wode atudwa akire musi ehwe sadia Ghana sikasem apro atete na sebebusa bi kontra ebono a eye mismanagement na amana ba ne santi aban wonkenya ho no onye bibi. Mr. Speaker, it's important to state that today this country is in this quagmire not because of any so-called Ukraine-Russia war. Mr. Speaker, I have in my hand the Economic Intelligence Unit Africa Outlook 2024. We are told that we shouldn't talk about Cote d'Ivoire. We are told that we shouldn't talk about French countries. So I've decided I won't even talk about the French countries. When it comes to well-growing economies, 2024, Senegal is doing better than Ghana. Mauritania is doing better than Ghana. Rwanda is doing better than Ghana. DRC is doing better than Ghana. Uganda is doing better than Ghana. Ethiopia is doing better than Ghana. Mozambique is doing better than Ghana. Tanzania is doing better than Ghana. Rwanda is doing better than Ghana. These are not French-speaking countries. These are not French-speaking countries. And so when we tell you the truth, admit it. But the president somehow admitted that the economy is indeed on its knees, except to say that he believes that Dr. Baumia will rather come and turn the fortunes of the economy. Mr. Speaker, as far as I'm concerned, Dr. Baumia and President Akufo-Addo are Siamese twins. Yes. Now, is this high table a place for driver mates? No. This attempt to whitewash Dr. Baumia and present him as if President Akufo-Addo is the bad one. And as for Baumia, he is the good one. It will not wash today, it will not wash tomorrow. Yeah. And I tell you on authority, based on the research I have seen, I am very, very confident that come what may, on the 7th of December, Dr. Baumia will suffer a humiliating, crashing defeat that he has never witnessed in the history of this country. Mr. Speaker, government that has introduced e-levy. This is a government that has introduced emissions levy tax. This is a government that has introduced pollution levy tax. 5% fiscal stabilization levy. 2% special import levy. 1% COVID-19 levy, 5% financial sector levy, 20% energy sector recovery levy, 10% sanitation levy, 18% energy sector recovery levy, 30% increase in energy sector levies, 11% increase in special petroleum tax, 300% increase in boss margin, 100% increase in fuel market margin, 40% increase in stabilization levy, 25% increase in primary distribution margin, 36% in unified petroleum price fund. Wow. If I want to mention the taxes this government has imposed, I will not end my debate. And with all this, a plethora and a multiplicity of taxes, draconian, toxic, obnoxious taxes, you still want us to vote for Aplanke, Dr. Baumia? No. Now, State of the Nation address, Munomampenya Akufo-Addo di Tujachem say abando ya penyi abu maino ama yaji sika be 10 trillion Ghana cedis edi ama Ghana FISA judgment debt ahudu enimu na eno ana ranking member on constitutional, legal and parliamentary affairs onwenyamfo Bernard Ahiafo edi atujachem say omampenya sama wokan die emu oyurem.
Attorney General has served the country 10 trillion. I must state that the president has engaged in an intellectual dishonesty. He's been economical with the truth. If indeed the Attorney General and the minister responsible for justice have served this particular country 10 trillion, then it means that if Ghana is served that amount of money, then Ghana should be in funds. Why are we under IMF? For which reason 10 trillion would have been going down the judgment debt only to be served by the Attorney General? What are the cases that would have resulted into that 10 trillion? And which courts delivered those judgments? These are facts that they should make available for us. So for me, the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, is being economical with the truth. He is engaged in an intellectual dishonesty. No one judges a swimmer by the certificate on the shore. He should bring the evidence to Parliament. When delivering the State of the Nation address, he should state it. I am the ranking member for Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee of Parliament. And we look at the estimates of the Attorney General and the Ministry of Justice and reports from that particular ministry, including judgment debt incurred and the one served. There is nothing about them stated in any of the reports emanating from the Ministry of Justice and Attorney General's Department, let alone their budget estimates. So I am sure, or I am inclined to say, that the President of the Republic of Ghana is purely engaged in intellectual dishonesty. He's just been economical with the truth. He lied. Onwenya for Francis Asenso Boachi wonu no mampanyi Akufo-Addo abonidi somoyo osofo hwe akwane akwantimpo so na tema motorway no empenifo eye entretrimu anase ye bemu na ne etoso mienu no osofo no akwakohwe na wode nsem sei atodwa afa ho tema motorway expansion interchange no phase 2 no eno ne me first site visitor meye as minister for roads intia me yes ani say project kese esomboma aban ene Ghana man nyina if you say baby enka first no nanka cause so traffic wa hapa so nim say tamani away eno so na Habo City na road e de concrete eno so capital city into project be support to the economic development of the country and the international trade and everything. Intina mami yes medical aba ha first and sana makoba bi bia na me buy nso so no enyoma contractors na aka ni nyina che say bibia ekoso kama na de na me kan say ade ba ko a na nka we delay project we any tax issues bia na aban ni contractor no say yedun isawoso na itim kwan bia first be resolve that matter no na enra na Japan ambassador me invite no ma ye meeting na ye meeting so no side issues we eba up ama nyame adom ya kan bibia manasi no betimi aboa pa ma entimi nkoso delays bia o project mi na mo person ka December na komo ewie na mama mati asese project here aban pa if say ewie a amafo ho beto omo sese omo kotema ko yi omo nioma ekoye business ekoye omo industries any ade no ebe ma smooth flow of traffic it will reduce delays and everything na ebe boa ama economy no so no akonkan Ingresi abana musin meche British High Commissioner Ghana ha say ena wako bono mansam mu apro no koye no na enu dwumadie ena wakakosra bro mansam no so afo ne na din komo ba komienu bi. It's important for me to get out and to understand what the whole of the country is like. I'm not just the High Commissioner to Accra, and our work in Ghana does not just cover Accra, so I need to
get to know a bit about the rest of the country. To pick on education, for example, Bono is one of the regions where the Ghana Education Outcomes Programme is operating. This is working to get out of school children back into school and to help then ensure that they stay in school and receive a quality education while they're there. In health, we've supported clinics in the region. We're now working more through the central national level ministries in both health and education to try to get those systems working more effectively, so that rather than external partners like the UK being involved in delivery of those services at the community level, we're instead trying to support the government to get those systems working more effectively so that that external support is no longer needed over time. I'm looking forward to visiting later on a pangolin conservation centre, recognising that Ghana's nature, Ghana's forests and the nature that those forests support are absolutely crucial, not only for Ghana, frankly, but for the world. And some of the programmes that we're doing help local farmers and local businesses who work in a way that supports forests to do that in a sustainable way, to enable those businesses to grow in a way that enables those forests to survive. So cashew, for example, is one of the crops that we're working on. We've done some research on tree crops, and I wonder whether we might share that with you in case it's helpful. I was surprised to learn recently that Ghana is one of the biggest importers of meat in the world, and as you pointed out, it is amazing that a chicken imported from Brazil should be cheaper to buy in a market in Sunyani than a chicken grown in Ghana. So understanding all of that, the economics around all of that, is again something that we're looking at as we work to try to boost Ghana's trade and the value addition. Here in Bono region, we are the leading people who travel outside the country. But there are some of our people who want to pass the other way to go, so they end up even dying on the sea. We have nurses who, after their profession, will also want to seek greener pastures in UK and beyond. So I'm thinking that if you have about 4 nursing colleges, you're able to produce and get SSs for them to come to your end. What is that British, your embassy can do for us to either enlarge, expand the facility, or put up a fresh one that can even be named to Amansha College of Health. Then we'll be able to produce more, and even as they produce more, we will train them according to your taste, so that if at the end of the day papers and other logistics are put in place, we can have more of them. Because sometimes, because we don't have more facilities, when they finish school, the government or the state is not able to absorb them, and therefore they are found wanting. So if we are able to get a facility and train them, and then train them to the taste of not only in UK, but even beyond UK, then some of these people will be able to go and then also contribute their quota, not only to Ghana, but beyond Ghana. Adonfoyefo aya no mo fifi amama hodo so etwam wo hye hodo so bowuram koye niema bia ensefata na so moto e de hye omai so we enti na Ghana Boundaries Commission omo ene omo fefo mo efri Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo aye enhyiemu won kran ahwekwan ya hye hodo so no ye beba ho ban ya wo bi emfamwo emeye bone bi. Kwanchire for the West African Program Conciliation Resources ano eni Janet Mohammed ne kasa eno na wo kyerem se nkrotu ahodo a eya na deda aman ahye so no eya na aman mu mpinifo ntamfo na ni endi won punto won kanko no won bambo ho ensem kaye won ntamfo na ni endi akyiri yi ento oman foforo ne bo hye no mentemo ase ni ti wo hono mo pen na nkrotu a ewo oman na hye so no na wo mo bre eno nti na mpinifo de dwumadi ahye so a wo dwendwen kwampo abefa so nkrotu ahodo a wo ama ahodo ahye so no won ye won kanko no bambo ho nsem titiri wo ebiko yi. Local governments should be strengthened. Institutions that are sent to the border areas should also be strengthened. So, for example, if you send the military to the border areas, you should send them in a capacity in which they can take up responsibility. They can take up the task that you are expecting them to take. If you send the police to the border regions, you should resource them. You should strengthen them in such a way that they are able
to stand up to any need for the police service. So you don't just send customs and immigration to the border regions, and their motorbike is weak. They cannot even drive to the border areas to monitor. They can't do anything. So these are some of the vulnerabilities. Again, there are land resources. There are rich natural resources in the border areas that do not have good management. So everybody is going to explore, including insurgents, are going to explore these natural resources and benefit from them. The local people themselves are not benefiting much from the natural resources, mainly because also of the poor communications that we are talking about, weak institutions, and also poor security. So we are not just talking about security as in security, but we are talking about all these risks that bring about the vulnerability and thereby showing the security threat. Threat na person say bonnie for the enim ensure to be enim say we na bonnie for na we na bonnie for. Na omutimi nya akwanye we na omutimi fa ba bia abambofo no omunni na omutimi wura mu dia na hia say nyina ye ka ehumbom na hwe se na ebeye na asi sa ne ma no kwan ana ye be educate communities ni nyina ana ngofo mo boda no so nyina se mo asede ese mo ye na mo de boba ne ho ennie mo ho obi aba mo nim no onka mabusua no onka mo kuro no nti sen na mba ya ma abambofo aso ati se oh nipa se eno anajo mo ba omo okuru no yeni ba bi omu fi nti amamofo betumi aba na mo abie be ho mo nyina behwe na mo de abo man no ba no na mo atumi aye. Ghana Mrashibejafo ayehyehyeye agimra atuma kaso mampanyi ekufu ado de ne nsabehya siamna ye mra pipo a ye de betwe wono be gay lesbian fa wo fa hyehye ni seduasa homafo no na bra emra na ye gitu mu no UTV ye komontre so ni adehye di nkomo bisa won se sen enomu hu no Baya breka kranie na anti LGBTQ+ ho sansem ekokoto Mrashibejafie na Mrashibejafie bobo ho ahwe hu se aso so obegya tum anase wonji ntum na nra enya ne ntie sempinfo sese no wanya bra ewo magane mu ani aka ne so mampire ne sabehya ase na adane mra UTV kasebo etie hugumonti so busa Ghana fo bi se ne ekomogia ne me aso na mohwe ne mu na monsa kan anase ne aba no mo wo ho nsem kan ye. It's not, I don't see it to be reasonable for a normal human being to say that there is an opposite sex, yet I want my own sex to have a sexual interaction or intercourse with. And in our culture, in our tribe, everything about Africa, these things are not normal. So if they are going to pass this thing to law, I think it's really going to protect our name, protect our tribe, and everything about us as Africans and Ghanaians. What I really have against them is say, omu ye no omu try so omu influence other people. Ashemu. And no, I'm against it. So the law now Parliament are passing no, very good. And I'm penny was so on to non signing. Send a bear, there will be some kind of discipline, some moral values be mine because with that thing. People who do that thing normally are not moral. Uben to me hear anything anyhow. Our mupe Parliament at me pass here there we no man penny and jatuma 1 year. Also on Jin Tumu send a instill some discipline, any moral values. I share youth in him. Don't say be man dauda. Obano ba dauda. Do you got the question? You coach we don't you accept this, and I mean I don't go to Musu say all this while me passing. Or train there. Me open wa me sama na. To ni pen na me open me sama no. So make what ma say. Because we as so I some follow do. Na wona be ma na wo de be ma say wo share twice na wo share basket na wo yi nyigu a. Anti age na say bra Agnes. You can say. O man kaza kwa mo me kwa if you I think say they o ignore most of them. O me ya we munim. Me nyine no me saade no se ekoso na nansia na omde saa nyema no abawia ntimi de me mum de me mfo saa nyema na ekoso because that chim say ebema nkra no
asua suban mi a ebe ha adwuma be ko akiri ama omo ba nyana akwa bibia akwa ekutwa organ wo fe later wo ye no hwea enye yi fitititititi enye bibia ye bible muso ewo mu se se juma no enye adepa onyankopon bo ye no wan bo se be ba ni be ma ware e ban se anka nipa bia ni wiase intimide me fa so pa be no my mu de yenjin tum so oba ni oba be ware wo bible mu kura se ni so oba ni oba ware ana be ma ni be ma ware ni bible mu nti se ye gitum se eni se sa de ne eba so wo Ghana nti ye expect o mampani se so ye Kristo ni nko ade so tumi sign na ye tumi nya ye mfa ahode ono no ye last person otumi sign ya ebem ye de ye beka but ono no sign ma ya na ye confirm nti ye fo aso ye nyina ye fo aso se on sign ma ye ne ntumi nya ye mfa ahode wo sa ade no Empenifo mo ene hwe bambo toto yeso meche national security operative no ene ne omodi tudwa ache Ghana for se anwa bi ni na montene so esusu se ye dia fa kuntuna se abaga na ase tie nye hwe yesi ye kwakoto anwa be ye aduane a enkanka ne anwa ahodo no a yebubu agu bodambo anase nto ahodo mu na ahye sudie biara ni hu no se ye hwe ye na se ye to ne ye dia benya ye hawo afeso mo ma no nyesika National security mpenifo bom homodin eni anwa e wo Ghana dwaso na enye papa be 1400 gallons na wotimi age e de fira de hyenche susu se nipa bi twifa mu na ba be pie mu wo Ghana mpenifo hu ne ntamani kasoa malam dome o kan hidwadi bia anwan ye bia pie mu ho no mu a wo ton e de amatimamufo National security eni Tree Crops Development Authority ne ka wontoma pam ho adwumadie wo de ehyehyɛ so na osusu se e bia na vat obetua de amampenifo na nso ka ho bi wo mbeso obetua nti na otwifa mu ampenifo ahu ho hwe na so stores ahodo tonton anwan wahwe hunu se watoto stores ni nyina mu anwan so no wetima jeje dodo na opanyina dwumadie no odan no Paula Menin ekasai ya ba CMB no ya hunu ya man bebre wa ambetimi a witness ya sizi almost 1400 aye de kwa kogu warehouse na omodi omo document e kire se omo import omo tua duty enti omo ton as low as 347 tina ni enim se auto freight or galo ma ya twere ho freight a ubehu no clear near call market no say no mo koto ne ye cheap na no mo de agu on label friends rubber I can bottles on label bibia ni ho enti unim nipa oye unim aduro kura na wakoto no wadi yes hre atiefo se efri na ekure okọ market na wo to anwa to ne edin wo ho na BBC a yatimi akọ so nipa nim yasani FDA ebedi ho nkomo ahwe se sa direct so madwuma ne se on behwe se aduane bi ye di bia wodin to omo be taking up se na bia ye mfi ona on be the same thing that they are doing obi a oya de pa bia e bona ba so enti ne call Madina sa warehouse no mo amu se ye mo an ni discussing hu se why ya de ye correct but ni problem ne se why ya correct no ne price is 641 Ontiminton, that's the reality. Oba hands no, ye ton be as low as 347. Into one obey down ton there. Into a more ya the panel sofa. And no importing no 641, which tells you say the local producers case on the man His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo no. No correct. So to every Malaysia ne be drew a price no should be more than 550. And so as at now no obi wo market all ton no 347. Enti yesremo obi a oya de pa bia to no sene okoto no na we nya problem penny kwankyere for the Tree Crop Development Authority and no ore manolo so free and UTV kase bonso etwetwenkom we hand them over to the bema authority appropriate authorities are say omudi say adwumadi GRA Ghana Police all the appropriate authority we will just get them informed and they will take it from there they are say Ghana for eye nwo adwuma wo ha no omadwuma ni begina na Ghana for omabunu enya adwuma ye Sa anwa ya ye ka ho asem impenifo akire mu se ye twefa mu afri Togo mamu pa ne bagana ha ne edikan no wono mo de ba no mu entuato ne etoso mienu nso anwa no ye nhye da hwehwe mu ehu se eye papa ese ye die anase ni kwanse ye di eho ensensem edoso pa eno etina National Security Task Force for ahwe ama miemie ye ahodo ne store saudo ye tonton sa anwa yi yakototumu no
National security for NAS operations we nyina wo mo kyerɛ mu sɛ nkrɔfo bi ɛyɛ ntwemfa mu ɔmode anwabɔne efiri nkrɔfo amanso bi te sɛ Togo ɛba bepie mu wɔ Ghana hanom na ɔmde madwadifo na ɔmo so edi mu dwa saa anwa no so ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ anwa papa ɛna ebi nso wɔ ɔno mo nam sɛ ɛyɛ ntwemfa mu nti na ɛto wɔ so ɔmo tua wɔ so no wɔn ntua wɔ so na ɔman no ɛnyɛ sika de abɔ ɔman no ho bra ne nyinaa ɛna wɔn ate ɛho de agu mmɔntene so a wɔn hwɛ sɛ saa anwabɔne ɛne nea wɔn ntua to wɔ so nyinaa no wɔn ɛbɛhwɛ wɔn nsɛnkan esan sɛ enye nsunsuanso bɔne wɔ my Ghana yɛdwaman so a ne nyina no ɛnhyɛ da ɛmoa wɔkyerɛ mu bio sɛ saa anwa yi a wɔn ka ho asɛm ebi wɔ hɔ nom nso a ɛyɛ semina ɛne yɛde yɛ eni sɛ nipa di kɔ ne mu ɛyɛ sɛ enye nsunsuanso bɔne wɔ apɔmuden nsɛm so ɛnso wɔn ate de agu mmɔntene so wɔ adwaman so a kyerɛ sɛ Ghana de hyɛ tu agu so a wɔn ɛtɔ ano so wɔn tɔ wɔn ne nsunsuanso bɔne ebenya ɛwɔ wɔn ɛso ɛno nti ne wɔn etu saa na mo sɛ ne ɛbɛyɛ a ne nyinaa no ebetimi aboɔ my Ghana ne adwaman so nso no ɛbɔ nom no wate na atɔfo nso kɔtɔ ade a ɛnkɔnkɔfa ɔhaw bi ɛma megya wɔn abrabɔ nsɛm so tax force yi coordinator wɔda wɔn ano yɛ Owurapo Amani na wɔde botayi a ɛtae wɔn anamontuo no akyi ɛto yɛnim sɛ obi a wotɔn vegetable oil bia ana anwa yɛsrɛw hwɛ sɛ baabi a wokɔtɔ no no wokura webeo any company kro because enkrɔfo ɔtwe oil ne fam aban atwa mu sɛ wopɛ sɛ ɔtɔn oil ɔnka sɛ mentɔn ɔse fafa tema pot anata krade pot na tu duty but who defer any land borders illegal enti yehu a yebechew wa wo ton yebechew ate eniema no so asi ho that's the whole exercise near creative public awareness ama oman so ehu say wo safety aduane na wudi no unim brand kro ere ho say ko be unze no ma omo de bia omo biebie no omo de agu bottle ayen label ho enti ade na wo munim ade kro unima de krons no akoto no wudi make a chew anwa ne de bi yasamna yedi bi yasamna edru ne ade omo pe cheap market tin ye de yasamna no mo ton ma nti ukoto akoto ne brand bon ukoto anwa otowi a jiwebe ji wato ade say ma receipt ne nche company kro na woto won ho wo ye nya hu receipt na edin na wo so ye be trace ya hu say o import ana so o ye wa ne ya hwɛ sɛ otua duty ana wantua nti per that record near ya taking up nti we customer na ko any marketer utowia di receipt Ghana for pay receipt di receipt anya say e be chew Wada mu etwi moto ade eye adwuma efrɛ se okada no na nei omodi tudwa akyerɛkyerɛ mu wɔ hawo ane abededi a mu adwuma no ho ene esi etimi ye ade bo mu sade e bɛyɛ ɔmo adwuma no emfa so be free so aba General Secretary Okada Riders Association Owura Abdulrazak Adaroma Adabraka wode nsɛm ɛkɔde ama aban no nsa dansayem wɔkyerɛ mu ɔsɛ ɔmdwumadi nsɛm Okada operations no aban no hwɛ no wɔn a ɔmtumi krataa no ɔmbetumi ɛde ayɛ saa adwuma no nyinaa ɛwɔ ɔman Ghana ha no mesan sɛ bɛbɔ akwanya ne de ato hɔnom ama mini adwuma yɛ wɔ memburu mu no ne nyinaa no ɛso ɛtumi ate esan sɛ obi ka Okada ne saa no a sɛ ɛma na adwuma yɛ a wɔmfa ne nsa nhyɛ ne dɛm ne fa mu ansa no atwɛn sɛ aban ne ma ne bibi ansa no wayɛ enti sɛ aban no anyɛ amfa amu ɔmo de a ɛne na afewa abato no nyaade a wɔn bɛto Ghana for akyerɛ wɔn adwene ɛde afa ho sɛ yɛ ma wɔn ɛkwan no na wɔn de Okada no ɛyɛ adwuma ɛwɔ my Ghana ha sɛ wɔn legalize no bi enye adwuma ne bi nye because Okada business no na nkɔ so because no so my access to say ye be fast to baby a ye pese ye ko bia Okada no me baby eboa cause unemployment kɔsoro tie say ne wa hanya ntum amoma amfa anya adwuma na ka so omunya ya say hwɛ Okada baaye ampo nipa bebree etimi mum de abare nyuntum mo mfanya adwuma Okada ne de eye mum but the way we see driving e bi wo anye because e bi wo car trim kra no budi ni nam rough no na M20 se bi wo betimi ayafa ho de ende anka eye pa omo driving no na nye nti se company on ba be kasa na nka o mate ase ni ma side ho no omo kasa kire motofo no nyina e ma omo te ase nti ko baby fo no ne omo kasa na nka omo te ase na nka omo drive ye dia na nka baage o matu first na bebre omo say do traffic light yanjina ba si ere ya jai kura ba first na yan nim say o do traffic light na say o jina ba si ere ya ja sa ni mani na do traffic light ma
yɛagyina ana traffic no hyɛ wie pɛ na yɛakɔ awon ka kyerɛ aban sɛ ɔmo man yɛ adwuma no sɛ ɔlegalize a the right way no sɛ ɔbɛfrɛ yɛ nyinaa ɛma yɛntumi ɛyɛ meeting na ɔkyerɛ sɛ ɛma yɛmfa ase ɛma yɛnyɛ se ɛma yɛnyɛ se si dɛ ɛbɛyɛ a yɛso ɛbɛtumi ayɛ asomdwoe. Tedua mu bɔ ha a yɛfrɛ ne sɛ condom no ayɛ na yɛatwerɛ ɛbrɛ a ɛtwam expiring date egu ho na ɛso mpempii no wɔn a wɔkɔtɔ de yɛ wɔn ho adwuma asɛpɛ wɔn ho no ayɛ na wɔn ntaa nkyɛke saa nneɛma no bu wɔkoro pa wɔ se ade no meteki asɔre mepɛ ne ntɛm afei na mekɔ akɔhwɛ expiring date enti nam so ama ɛnɛ yi yɛne bi mu akasa bi sɛ ɛtwa fatase yɛhwɛ edin ne date egu ho no sɛ yɛbɛyusu anaasɛ yɛnyusu a Programs Manager Emma National STI HIV/AIDS Control Program Dr. Stephen Ayisi Adro ono mo akoko to condom no de akwa hye baabi se finkyerem ada e bi e beka na dwe so onkonko boni tedua mu no aha efe no akwa akokina kwa hwehwe condom no ekira kwan enti obekwa akoyi na ebi na condom no ahye baabi a hunu se ono awabre ne ho yie pa nti sa nipa no wode kɔ na so okoko ye bibi pɛ na ade no ate sa nso de a ene ndam yade bia no wobetimi anya na simple enti wosre se wokoto condom na ahwe na expiry date no so yi na expiry date a wobehwe no to nkyɛn a wato na de akwhye baabi na acha wosere se obeto foforo mum ansa na ne obi adi mpa won kitahudie anya sa ebekwa kowie obone a ne nyina no enkonkonkoboa saa futuo wei na UTV nsanhwefo yakwakwage Ghana fo adwenkyere ede afa ho se aso moto condom ahwe ho expiry date pen ansa na omo de akwakodi akatima kapen agro na mekoto a menchake kwa friends date no no asa makoto na mayusu no menchake ya friends date media condom dia me nim say expiry date wo ho na me to me no me use bi denti me share nim bibisa by times no one of use bi no okoto no on check say bia expiry date wo ho na say expiry date ne ho na onimi ane say wanya match bi okobo to okoto ya gidigidi na odi akọ ne sa no tina o che say expiry date wo betumi anya yare wo mu nka utoko no ma say check expiry date be sinia say your guest ni ye no so if you give you one we dey chia be say 3 years or more chance one day or one more chance ni there was when is your opportunity into what you want so we mistake again be ko let's say we na open no onsanka ma esia no say na wiase no kwa ni senior HIV aye mo no we be ma ukoto condom I say make sure say bia we be check expiring dates and so we use me ma wo home pro say bia match na na say obana we nya nti wo pro say bia obana betun akwa na say e say we to me feel comfortable now check it any money na me time use by minimum say condom dey by and ma madwen say me check say expiry date wo ho ana asesen akwa say ahopepre na time say any wadwem kura say that time mu you know be check say wo ba no wo na say wo hu say bibi ba yare bi ba ebetumi aye nti wo na say wo ma wani da ho na wo check date no say wo check date no nti say wo kofo bi na say onipa akono wo pekura wo ba no kwa wo ankasa wetumi akọ akoto na wo ahwe papa na ewo mu no na wo vend there wa check date no ana wo di hye ba bia heat wo ho so eno so sense accurate mi say Nananum ne adehia mu ewo aguna kwanya ko ayeno wo aguna esment in Vimfree Mantemu ene ne omato magu monten so aye kyereti o mampanyi akufu ado ene minerals commission say ya makwan se bebia agura kwanya akofo enya ensuo ne yenkotu efumagudi o mo kyerem say ebe ha omo ensunom na afesu be mapomden senkaye abafo meka ne pi nesi ai nebra ye na ehia na kwanyuzie Omanyere otu ne dom asafo wayefo ha driver wayefo he the case is say omampeni ekofata no dom oyi wenim fipunya ko na aguna sase so kra wo good man mayande yaka wode ba nle yambele animo se also Tiasibia
na yɛn so yɛde yɛn kure yɛn so bɛkyerɛ sɛ yɛde yɛn kuro nti kyerɛ sɛ afo yɛn nkrataa ɛba no afo yɛn nda mineral commission ɔkyerɛ mineral commission adekyea mineral commission yɛn tum nsusuo no bio nti ɔnka kyerɛ the minister of lands and mineral commission sɛ yɛhia krataa biara fi na so yɛ bio sɛ ɔbɛyɛ sɛ yi nda deɛ aba bi aka wasɛm atwa sɛ abɛn wɔ bɛbɛ biara mo yɛ n'adwen sɛ n'adwen bɛbɛ kunya akɔ ɛna aguna nsase so sɛ ɛbɛyɛ sɛ yi ghana ma ɛmu sɛ saa asɛm yi ɛyɛ kuro bebree asɛ yi nsu asɛ yi kurade nneɛma bebree ma ɔkɔm a wɔfɛ no ɔkɔm okɔ beebi a na ɛyɛ awerɛwɔ nti yɛsrɛ ɔmampanin Akufo-Addo sɛ wɔn a wɔyɛ saa de sɛ wɔn ne dwom ho a ɛna wɔyɛ a wɔn ne dwom ho na yɛ saa edimbono no ɛba ɛka so ɔmampanin sɛ wɔn na wɔde waba ho. yɛde ebisade bebree ato ɔmampanin anim a wɔayɛ ama yɛn saa na ne botaa nyinaa ne sɛ wɔde kɔnya akokoi atoɔ sɛ wɔde bɛkyia ɔman ne bɔsi a wɔabɔbɔ amanɔnɔne na yɛsi kɔnya ako yɛmpere ndɛ yɛmpere atena ebi yɛ tafrakyɛ yɛn nyinaa yɛtu kwan kakrakra kɔnkɔfo ekuro so kuro a wotu galamsey wɔ mu yɛn huma kuro no te kuro biara ni wɔ a wotu galamsey wɔ mu a kuro no etu mpɔn na nea yɛ awerɛho no sɛ wɔbɛtu galamsey na bɛsɛ yɛ asase wie a na wɔde akɔyɛ nkurɔfo kuro so yie na yɛbɛsrɛ sɛ agonama nyinaa yɛbɛgyina yɛn nan so yɛntena ase ma wɔn medan yɛn nsase no nyinaa emutu yɛhu kuro biara a wotu galamsey wɔ so a kuro no ayɛ papada ɛsɛ galamsey deɛ ɛsɛ abofra koro a ɔwɔ Ghana ha kora nim nea ɛsi sɛ kuro ne ɔman megyina medi kuro anam ɛka sɛ galamsey ne de yɛmpene so nnɛ ɛmpene so ɔtɔ. Na pre-tertiary education teachers union no eye kuoku akyerɛkyerɛfoɔ nkamuku ahodoɔ no a ɔmo ɔman Ghana te senat nagrat any coalition of concerned teachers CCT foɔ no ɛna ne ɔmo adwinepɔ ɛne deɛ ɔmpɛ sɛ aban bi ɛyɛ epagya ehumasua no matintim adi agu nkrataa so ada no odi sɛ amanyoku ahodoɔ no ɔmo fa bi ɛnhyɛ manifestos ahodoɔ nim na Ghana fo nyinaa December musume bi the paper to something up to about ɔmampanin ɛne MPs na some of the political parties in the ministry in previous ɛyɛ ɔmo ɛna ɔmo tena ase na ɔmo akɔdwen deɛ ɛyɛ papa yɛ a yɛn na ɔmo dwen adeɛ n'afɔ yɛ kɔnɔkora no yɛn mu ɔhwɛ na obi a ɔtumi gya ho no ɛna onim sɛ deɛ ɛhyehyɛ fa nti afei deɛ ɛyɛ ade sɛ yɛn ma ɔmo ndwen ɛma yɛ bio yɛayɛ tena ase ma adeɛ a yɛyɛ ɛwɔ adesua mu a ɛbɛboa ɔman Ghana no yɛatwerɛ ɛde gu krataa so adeɛ a ɛyɛ de ma akyerɛkyerɛfoɔ ɛbɛbɔ ɔmo akomapanim na ɔmo ayɛ adwuma no sɛdeɛ ɛsɛ no yɛatwerɛ ɛde gu krataa so asɛm a yɛreka ne sɛ teacher unions in Ghana pre-tertiary no yɛn membership no ɛbɔ 300,000 plus ɛyɛ 350,000 yɛdɔɔso yie political party a ɛbɛhu ne sɛ nsɛm a yɛaka no ɔsɛ ɔno bɛyɛ adwuma no kɔyɛ ɛbɛbɔ so yɛbɛfa n'akyi ne yɛbɛyɛ na ɔba so a kɔyɛ biara yɛbɛfa so a asɛm no a ɔde tu mu no ɔbɛyɛ mu adwuma yɛbɛfa so na obi ba na ɔbɛyɛ mistake ɛkɔtwa ntorɔ sɛ nneɛma a wɔka no bɛyɛ na sɛ ɔba na ɔna adwene sɛ ɔnyɛ a ɛnneɛ ɛnyɛ obi na ɛku ne ti bóòsì akó tó o ní ti afẹ́bí àkyẹ́.
Unauthorized authority opari bedu wono na hwehumahia so ofori kromansi kropon assembly nimu na ene wosre adeheri nyada se eye boadi MA basic school no omuni efasuo meche fence won tien penfo medum won na yentu bi mfa won namuwa ma wono ba school mo mo no anomrase. Unauthorized authority opari bedu etrem se okọ boadi MA basic school a school dan no ye ntwa afasuo bia emfamfa ho enam sentina chenkafo de ho no adane runabout abrebi ompese wo moda no mo ho bia school mo no mbedane wo mo ho wo manfo nso de ho ayi akwan abre ne abrebi ase wo mo wura school no mu abra wo mo nsre kwan fro bia ho abre wo mo sua de a emwa mo sua enko enkan ensemi wadi tujwa abra no mo paw 2 classroom blog afe canteen blog ena ultra modern ICT lab nana owusu bempa CEO yoda Spencam group of companies ano na wasi ede ama boadi MA basic school eno ena Unauthorized authority opari bedu etrem se sansiesi ababaye wo school mu ho no ebeboa pa na wofaso bo nana owusu bempa abaso se waba besi ICT lab classroom blog ene canteen ede ama school no ye share and bribi abesen kona na performance na nyakura na yenya new headmistress ye hwe nneomo odi atutu akwemu ama mo performance epeja ye hwe se omo fee BC 2022 performance from aggregate 6 to 30 na omunya 25%. 2023 obaye wetumi abo school no ma omo performance akọ 86% na chese wa bone ho modern pa na mehwe community nso a school no wo mu na endam se yen fence ho nti no emboayen me ba monitoring na your complain na me asoma ba be hu bi wo be hu no na motor riders abobo ya for vun na modern nam school hanom nti se ye kira de kura nkwala no na obi atu neni na ohwe we smokers na omo ba in fact emboa school no nti na mesre amanfo aban eye ne de na philanthropists NGOs individuals ni ade nyina omombre mu na yen fence wo no na ye hwe modern a ekoso ha masese a omo epeja se omo tumi boan ye na ye fence wall hu na ene omo disrupt adesua no ebe boan na echese esuetwa na impuntu no ne improvement in performance no na akoso eno achire na wusu bempa ya wo see ICT lab classroom blog ene canteen blog edema boadi MA basic school no so achire de ntia wo yesa adoye etu hu acha adwuma na me pese meye baby a nyame muni aketwa nyame ehira madu bia e mani so me fe na empanyimfo bibre ho a nyame ehira wo mo bet omuntwa wo mani hwe wo machi enhu se de ayeye anase nyame ayebi sabi me pese me nyame ho te se me papa despite ofagwakutin ene omo keka ho no ansa na mehu se wose me boa foforo ye nyame ayemi ya mepe enti kakra me ye de aboa me kuro ne me man ene education no ena nyame ka makoma ma me ye ye jina we se so ahumi abaye ba bongo di farade sports agudi eba beto ase yevasisia